Adventist World Radio 97.7 megahertz. Nunsia Kasiebo. Enyumre nunsia abo yema etiefoni na ajo aha eye Adventist World Radio Kumase 97.7 FM kasafidie yiso ebrason se enyumre oman muni amahudu obiso nsema yensa kampo aboano no yede ebeson mu se nunsia kase woye kase bom ensem ebedi mu akotene ebi enese aso ye hwe bambo nsem so de aba se wo mu ahu pa se vigilante eku ahodo no yahye da kofra ne ntoma wo mu ehye ekire edibone opani a wo free adwaso seso afa wo hwe yensuo yenwuma ahodo so de afuto akwa ama aban sasoe ye no wonum ehia neoma pie sesa aban twanani de be hye won MPP amanyokuo no wo mu beto abayi mpanifo a wo beboa Dr. Mahmoud Bawomia na pani a wo no wo preso beba be titreni ede amanyokuo no wo mu baako eye Eugene Boachi entry in order to debisa say Justin Kodua Frempon wano de pa no waya wo pese santo abanoma no Onyonyam for Henry Court mrebi na woye mantam no so afọ won krapumpuni mantam wo de atodwa say abobo ya ene pragea no se ne nuoma ekosoro mantam wo no ya nhwe na ya nka ne ya ede nsempi ebeba a kirekirefo mpanifo a wo mo ewo fra wo mantam no mu ede atodwa se wo mo sira ban wo mfa nhyehyɛ foforo emre sansen kwada no se de wo mo abemben no efuo no se wanhwɛ no mfa nhyehyɛ foforo ma ene ntoazo suku no ebeje nsemu gamancha de afuto akwa magana manyina se eye ya mamre no ene hye yenso no esese yekura mu die na tumi aboa ama oman Ghana nso atumi afantoma pefra yede mu bekonkofo nkroso alata yaw Nigeria manu emu wo mo mampani tinibu ede abase enkofuku a wo mudi mfoni aba abonte se wo mo akiri nipa dodo no a edi wo mo bone no asojafo ena afei aposifo nkambom engohwehwe wo mu enimanimu ye yebeko US of eye Pennsylvania asamwesi wo ho ne se ye ntobro yade ate se enipa mienu ye kasai wonum afri ate asefo asase so wei ene ensenka ye bi ena ene ebinada nwumere osana bozume de toso aduonu num wa fimpinu ene aduonu ensia mu apesamakafo yafa brani abetra nkonwa so yede besom se enwumere no nsia kasebo wo Adventist World Radio ediokronsun ekiripo ensun kasafidie yi eso ko Facebook AWR Kumase no wubenya mfoni ahodo ni nina ahwe eyafo adwenkyere eto ho brepem yebekenkan ede ama osanso na YouTube AWR Kumase mfoni ni nina ebetwa gu ewo honomo awrkumase.com wonsa bekan yen sanso na AWR Kumase app no wubenya yen ewo so kwachi wo hwei na ade efa sika enwode eyoye entino atamame herbal clinic woye numero 1 Spanish ni Italy fo wo mu kasa no no kirese number 1 eba no nkwada pomudensem wonu no kura franka no awode wo betenete wo waputuoja lake bosom twekwan so eho ena wonsa ebeka atamame herbal clinic Haxa mixture enene capsules enrom yenu ayenumbom etu stomach osasi deku ene wosa no wano woye grandpa kura no awunyanya Haxa mixture enene capsules na wo beyi na fi ho osa ne tamfo kase no no wo hu na no wayi fum ne namu mrika pa pebinato ebetu osa no ase ama nwumekuo mienu ena aso yasea yede enwumre no nsia kasebo ebesom wo ewo Adventist World Radio Kumase 97.7 FM kasafidie iso enwumre yi amobete ene se yede kase yi ebesom mo no eyeme ni ansa mene abena adomako radio ye twa ye hutew ye ba ye de kase ni nkyiremu asom
Afe yentie kaseɛ no enkyeremu. Asoya a wɔn hwɛ bambɔ nsɛm so wɔ ɔman Ghana mu. Mekyerɛ national security wɔn mpanimfoɔ de ato dwa kyerɛm sɛ ekuokuo wɔpa wɔn ho asi hɔ ato odin sɛ vigilante na wɔn atumi ako de ama amanyokuo ahodoɔ no. Ɛne mmerɛ a wɔsi yɛhyehyɛ ne yɛdi etu saa deɛ n'ase no. Ɛyade a enkontem kura na no na national security wɔn epeni COP Osman Abdul Razak edi atu dwa ekyem sɛ empose nkɔfo bi akɔbɔ brasa sɛ wɔyɛ ekuo na wɔde bambɔ nsɛm ahyɛ wɔn nsɛm na wɔn ankasa akɔma asomdwe nso atɔ baha no sɛ yɛde wɔn bɛfa mmerakwan so akyi wɔn atum no ɛyɛ na yɛboakyi bi di a wɔkyerɛm sɛ ɛkyɛ dodo yɛde bɛfa mmara mu no yɛnenam ho saa bonse nipa no wafa no ho adi na wakɔakɔtena fie wɔdidi de ne nsa buru ne furu so akɔakɔbɔ bra bi a wɔpɛ ɛno ɛna COP Osman Abdul Razak wɔde ɛto dwa ɛkyerɛm sɛ ɛnya deɛ boa sɛ yɛka sɛ vigilante no a ɛwɔ sɛ yɛtu aseɛ edi firi Ghana man mu koraa na nkɔba sɛ nkɔfokuo bi bɛka wɔn ho abom sɛ wɔn deɛ wɔn taase mesi wɔ yɛkyi anaasɛ amanyokuo bi akyi na sɛ bi wɔbɛfa ho edi nsɛmbɔne ɛwɔ man mu yɛntie COP Osman Abdul Razak ne nsɛm a wɔde ɛto yɛnim. I do admit prosecutions under the Act has been limited and at times legal processes has been slow. But we say sometimes justice grinds, but grinds slowly. But let us know that the law exists and it shall be enforced fairly without fear nor favor. If anybody is in doubt of our resolve to keep Ghana peaceful, please kindly check our record for the past 2 years. Sometimes, when enforcement appears weak, selective, overly delayed, deterrence suffers. Nevertheless, the law must be constantly and fairly enforced. Wɔwie yɛ ɛna ɔde to aso kyerɛ mu sɛ ɛne amanyokuo no wɔn ahyɛ da pa sɛ sesesi ɛbɛto wɔn kuo no sɛ bio wɔde mmara hyɛ wɔn nsɛm yɛ bɔne bi a wɔn pɛ no sɛ vigilante wɔnto ne din biom ɛne ɛyɛ ya no ne apɛ din ɛde ama wɔn sɛ wɔn yɛ bambɔ kuo ɛne anka ma ekuo a wɔn ɛbɔ ban ɛwɔ man Ghana mu aboa ma posifoɔ wɔn ho adwodwo wɔn ɛno no wɔkyerɛm sɛ ne nyinaa no mpanimfoɔ kɔhyɛ akyire ɛhwɛ ɛma ekuo ahodoɔ no wɔn ɛba bɛdi nsɛmbɔne ɛna ɔde ɛto dwa ɛkyerɛ mu sɛ ɛkɔba ne saa emboa emoman entumi entu empon wɔde ato dwa ɛkyerɛm sɛ sesei no ɛne amanyoku ahodoɔ no wo bia ti vigilante na wapɛ din na wɔde ato so sɛ de bɛka sɛ wɔn yɛ bambɔ ekuo wɔn nyɛ nipa wɔko ɛde ama amanyoku na nso bɛwie kyire no na wɔn kɔ akɔdi saa bɔne na ɛma asomdwe ɛma ɔman Ghana. However, we must not mistake reduced visibility of these groups as complete eradication. A vigilante group is a vigilante group, regardless of its name, uniform, or publicity. We are very much aware that 1. Some groups are rebranding as internal security teams, volunteer task forces, or community security initiatives. 2. Others have dissolved into looser and less visible networks that are more complex to track. But if our ability to track people on social media is anything to go by, a word to a wise is enough. Ora ukopiem our national security wada womo anu COP Abdul Razak enyete se wadina no disem etudwa na wowie ye no ena opani baako a wono ba Ghana manmu se ye fa twirodua ede si krata so aba ba mu efa bambo ensem wono waji ntrehapa ewo mu a edin kase ena waje Festus Abuaje ena ode atudwa ekire mu se ene sesei no wode tudwa pefe ama manyokuo ne hunu se womu ena ma bambo ensem ato ape ewo manmu ni nina ne se wonya ba benwa ne so pe obi a wonsem fatakra se ye ma no ekowuram
ɛwɔ yɛ bambɔ adwumayɛkuo no mu a ne yɛde wɔn akɔ wuram ɛnyɛ wɔn sɛ nansan korɔnobɔ ahodoɔ ɛkɔ so ɔbɛte yɛsi poosini wɔsrani wɔn mu nyinaa akɔ wuram san sɛ wɔnyɛ nkɔfo a no wɔ sɛ fata wɔn adi amanyɔkuo akyi enti mpanimfoɔ nya tumia no ne yɛasoa wɔn akɔgum a wɔkyɛm sɛ amanyɔsɛm a yɛyɛ wɔ Ghana ha sɛ deɛ obɛdi nkunim abɛtena bɛnya soɔ no deɛ wɔpɛ biara na wɔ sɛ wɔyɛ deɛ wɔwɔ opposition no wɔni ɛyɛ kyɛfa biara ɛwɔ amanyɔsɛm mu no ɛno ɛna ama saa suban ɛkɔ soro sɛ yɛnhwɛ na yɛntu ase a ɛde ɔhaw kɛseɛ ɛbɛba yɛntie owura Festus Aboagye ne nsɛm a wɔno nso wɔde ɛto dwa no bi. But when you sit back and you watch how political parties are behaving, the two, from vigilantism, among other mechanisms, the security services have become the place where you now, feed your foot soldiers into the services. That's what is happening. And I'm mentioning it here, I've said it elsewhere, that the last stage of that is now recruitment has become a ministerial portfolio. Well, I never remember in my short life in Ghana, any minister of defense or minister of interior, not even chiefs of defense staff or IGPs, elaborating measures for recruitment. But today, as we speak, it is a ministerial portfolio. The question is why? Why? Because the political parties have captured that space that we call recruitment into security services. Why? Because they cannot satisfy their full soldiers. And if they don't feed them into the security services, then of course the full soldiers will be allowed to run riot. And then we'll end up with more problems. Openia yetini ni etwa tuo eye Festus Aboagye wono wo ba Ghana ha bambɔ nsɛm wakwadare ɛwɔ mu yipa. Openi e wafre adwa so sɛ soafo a no wɔhwɛ yɛ nnwuma na afei yadan ho nsɛm so na sesei wɔno ne ɔman Ghana yɛ bambɔ soafo ne onyamfo Kenneth Gilbert Agyeyi wɔde atodwa sɛ asoɛyɛ a mpanimfo de ma no na wɔda no ewo mu sɛ wɔyɛ di obetumi bɔ adwuma so no nanso wura mu a sɛ de nnwuma ahodoɔ mu tie no yɛ wɔ nneɔma bebra na ɛha wɔnom akade bebra na wɔnom hia sɛ betumi aboa wɔnom de ma wɔnom nso adwuma no nso atumpɔ ɛno nti wɔsrɛ sɛ ɔpani a wɔbɛfa ne mpaboa hyɛ na wafa na adwa atena so sɛ ɔsoafo a wɔhwɛ yɛ nnwuma ne yadan ho nsɛm so ne ne ɛkeka ho no ɛsɛ sɛ wɔhwɛ na ɛha wɔ ɛwɔ hɔ no ɔma mpanimfoɔ emra mu na wɔmɛyɛ entumi mu ɔman Ghana ɔse ne brɛ so no wɔyɛ deɛ wɔbɛtumi enti deɛ wɔba no nso ɛmmɛtoa ne nnwuma pa so yɛnkɔ na ɔsoafa wɔfrɛ adwa so sɛ soafa wɔhwɛ yɛn dan ho nsɛm so afei yɛ nnwuma ahodoɔ ho nsɛm so onuonyamfo Kenneth Gilbert Agyeyi yɛyɛ na kwankogya som nsɛm wɔde to adwa no yɛnkɔtie mmra. I would also like to acknowledge the various professional bodies, contractors, consultants, development partners, traditional authorities, private sector actors, and other stakeholders who have worked with the ministry. Your partnership has been invaluable. As I hand over today, I do so knowing that there is still much work to be done. The challenges in the housing sector remain significant. The demand for decent and affordable housing continues to grow, while issues relating to land, infrastructure, urban development, maintenance, and the management of our built environment require sustained attention. I therefore encourage the incoming minister, my brother, to build on the progress already made, but also to bring fresh ideas, which I know he will, because he's full of ideas. Some of you may not know that whilst working with here, we used to engage a lot about this ministry. So you may see him as a new person coming in, but he knows a lot about the ministry already, because we used to talk a lot.
Alright, Gilbert, ekasa wie ye na de obefa na dwa atena so afa ne mpaboa hye se so afa wo hye ya dan ene enwuma hodo ne ye nsuo so o my God na mu onyamfo Ahmed Ibrahim enso kire se waso mpaboa nim afa adwa no nso atena so na adwuma ne nua ebeye ye no wono nso beye de obetumi na afa niam bi enkoso ewo asoye mu wono nso obeboa ma ne nyina nso akoyie yenko na opani asese ye kasa soafo a wo hye ye nwuma hodo ya dan awodo na yensuo hu ensam so a yebebo ne din Owura Ahmed Ibrahim ono nso emfa na no disem entu dwamaye. Also paid to my predecessor, the outgoing minister for Water and Water Resources, for his service to the ministry and the people of Ghana for these past 20 months. I extend my heartfelt congratulations and also to you for your appointment as the Minister for Defense, and wish you every success as we continue to serve Mother Ghana. You were not given a red card, meaning you were doing something right here. I will therefore count on you. We may be doing handover today, but it's a transitional period that we find ourselves. And let me assure you that I am a statesman. I've been in Parliament for 18 years. I've served in the leadership of Parliament for 13 years. I've served in ECOWAS Parliament for 1 year. I've served in Commonwealth Parliament for 5 years. And I've served in World Parliament, IPU, for 8 years. Therefore, I'm a statesman. Even in building a country, and it is our responsibility to house Ghana. Openi asese aban apaw no se wo meye soafo a won hwe ya dan ye nwuma hodo na afa ye nsuo hu nsam so oni onyamfo Ahmed Ibrahim ne na yakote aban ye toa kasia no eso na ye de ani akyerem ewo MPP osunu kokroko eshi rado amanyoko no wo mu akache enche na wo mu ebeto aba eyi mpanifo ahodo a wo beda amanyoko na no Abua kane mampeni abedi echire Dr. Mahmoud Bawumia na wafimpinu ne eduonu nwotwe a wo press obetumi abefa banwa atena so ewo man Ghana mu no watumi aso na sen na pani bakwa wo no wo press obeba beye titreni ediama amanyokuo no eye kane subin abato mpesua so mrahye bedwani onimonyamfo Eugene Buachi entry enwode atudwa echire mu se ye pese ye ka wo bi o se fata se ye de sa di bre no ema no de awo no ene fata no esanse owura wo no sa bre wote so se titre ni ma MPP amanyoku a wo san be prebium Justin Aye Frimpon Kodua no dan pa ene wo ba ye se MPP titre ni no wetumi aye e de abo amanyoku no wo ni bibia obetumi de nsesi so e de esi ne bo kasa ha me ba ye no a me beye titreni no ena maboa ama MPP amanyoko yi wo matumi eduru sa bre wo chem se wo Justin Frimpong manso epenso kura no ena ndie MPP amanyoko no wo mokọ abato mu a wo mudi ntwopoto ema mampeni a wote abenwa so yi His Excellency John Dramani Mahama wo che Nana Dodankwa Akufo-Addo na bedi echire Dr. Mahmoud Bawumia ebru no fimfram wa fimpinu ene eduonu enan abato no mu nini na de di pefe afe yenhwe mrahye bedwafo a wo mu kopie mu mrahye bedwafie no sen NMPP amanyoko no wo mu nyaye NNDC nso nyaye enti ede di pefe se MPP fo wo mu bo wo mu humusuo na wo koto aba ede ma Justin Frimpong Kodua se won koso anye titreni ema manyoko ne de a ene na manyoko no wo betno position ache yentie Eugene Buachi entry a war predibrei ewo MPP amanyoko no mu ne nsema wode etudwa Kanje na church akonya so yi 2022 oba me ho obetu manim say obeso ko general secretary nams ademe ono jombo adu yi na ko the same secondary school enti obeka nams na na won twen na unu epanyin ka won ko one term o the party aba power ko won ko one term nanka won na nto mo se da bi enam se say jombo adu no 32 seats jombo adu no 32 seats. And so that's not a bemo.
Ye de akongana ma mono course na party for JD o kan tu yakoto ba makodua. On ba ya obelu to 50 seats. Asem we ko agina ne boa. Abusuafo. Not only so 50 seats so. To say NDC for I want 2/3 of parliament. Absolute number mu here ebio. Asem we ko agina ne boa. E musio since 2000 party in coalition being less than 100 seats that and they hold you let's see on a person can party for them the opposition will be able to take the two who say yana kwai who shall lose to 50 now they be yana kwai to buy the ball techino now Ube PM ewo asante mantemu hanomo subin abato mpesua so kani openia no no wayemra hyebedwani edema nipa wo mo ho a wo kopre dibre so obeye titrani eriama MPP amanyuko no Eugene Buatwe entwi wono ene kotie nene no Ora Paul Afoko waye dwentrani ede ama NPP amanyuko no pen opani asafa ne nkrata achrochre nsem bia ya bisa no so esa de akwa party no mpanimfo se wonum enhye no na wonto abama no na NPP oman Ghana amantam dunsia ne nyina no wonfa adwa entena so se dwemtenani opani de nsem bi atu dwa kire se enye se wo ba se dwentenani wo bechichim wo efiri ha we kwa ha we ba nemom se party ne nyina benya enkabomu na wonum atimi agina brane na okon da wonum anim afi impimienu ene aduonu nwotwe ba ebeto no wonum atumi adinkunim opani de nsem yi tu dwa wa bra wode ne krata edi adanse se wo pesempeni fo hwehwe ne nsemu na obe dwentreni no ekoye no ene ode nsem yi tu dwa kire se oware hyemu ewa tuhene ene asini fo ni so wonum beto abana ma na apimpim mienu ne aduonu nwotwe aba no akototen yenko owura Paul Afoko na bra wode ne form ekoma ne party mpanimfo ne nsem wode etu dwa under my tenure for the first time, this party and that every constituency opened a bank account. I made it happen. And I know why I did it, and you know why I did it, and you saw the results of what I did. I am not contesting the position of chairman. Under my tenure for the first time, this party, every constituency opened a bank account. I made it happen. NPP United. United. I'm not representing any faction. When I was elected in 2014, I did not ask you to vote for me because I come from the north. I asked you to vote for me because I had a strategy called MPP, New Plan for Power. And it worked. It worked. We won power. I am seeking to become the chairman again. And when our party wins, we celebrate. We will win in the Upper East. We will win in the Eastern region, the Western region, Volta region, Bunu, Greater Accra, Central, all over. We will win. It's a promise I make to you. Ora Paul Afoko sadi to just say NPP amanyoko no nyame ye won madum na wofro abenwa wobetimi atena abamu ache atoto oman Ghana impuntuo ne nkanko eno ene na desuade hu enu nti wasaba se yento ne so aba se dwenteneni enu so sei na opani Afoko wode eka ho. I have one goal in mind. I wasn't able to complete. That one goal is to win the chairmanship, to win the next general election, to position our party for what I used to say in 2014, longevity in power. I said it then, I wasn't able to complete my term and to see it happen. The longevity in power was later translated into breaking the 8. I believe we can do that. We have the potential as a party to do that. We just need the directing minds, like yours, like his, like them, to be able to achieve it. So in all humility, I have brought my forms to submit. Openi awatena adwaso pense NPP oman Ghana mu adwentreni na sabre wo hwe se ne party ma ensanto abama no bra wode ne form eko empanimfo ensem a wode to dwa na yakote aban yetwa kase no eso
Henry Nana Boache dodo no efre no Nana B. Na wono wo frefre mabunu de Emma MPP amanyoku no. En wode atu dwa kire mu se Ghana fo asemo tenase. Ye de mosekan akwa kodwa nanka. Ni enya di dwa nso de a ene na chese mu nso mo we nanka ni bi. Nanumu ene wo kire mu se wo hwe efi enkran ebepim Kumase kwantempon no. Aba waba befra benwai ase woyi nani ato nchen se bia se pani a woyi mframa bone won kwada animu no se aban behwe na wama ekwan no etumi ade mu tote nanka wo bia ekwa akobedie hu nsem beko nkan no ena aban yi nani esansika kakra pese wo wi ade gu ne botom entu a she das wo beye express way a no wasi wo keka nkro dodo no a ede abom efi nkran ede abepie mu ewo Kumase na eno ena Henry Nana Boache Nana B ebisa se ekwan da hoi adenti na ban no wontu hu na monsan se kwan aye owu efidie wu fi nkran ebedu Kumase anase wu fi Kumase na ubo modia tra shemu na du kokodu enkran a etese de wedi afe no esan se kwan no de bia yete asemfoforo ne akwanhia ewo so eno no de atu dwa se Ghana fo ni na monta na chi na wombisa ye mampeni His Excellency John Dramani Mahama se daben ena Kumase ene enkran kwantempon no wobeba abeye ni yie se de beye nipa wo mo nam so no womu yama de bia hyehye womu se wukofa so wukonya kwanhia no ebetumi akone wieye wode nanu disem etu dwa yenso yetwen kakra egu mfidie so It's a death trap now you would have to use about 8 hours 9 hours in some cases 10 hours to get to Kumasi. Why? Because we have abandoned the Kumasi Accra project, the dualization of this group. We need money, yet we have lost 22 billion Ghana cedis. There's no funding available for employment of our youth. Woodweni chirem ewo emebunu donfrefo Emma MPP amanyoko no Henry Nana Boache Nana B enwodi tu dwa ebisa se daben ena Ghana mampeni His Excellency John Dramani Mahama dodo no abɔ ne mrane se kofi Dubai no wo beye enkran ne Kumase kwantempon se de beye akwanhia ano ebebre ase Yanko ankra pumpuni mantamu openi Henry Quarte na oye ankra mantam soafo wode eba monten kire se sankra pumpuni mantam kropo ne mensina wodo a ewo mantam ni mu no wono mo ansore na abobo ya ene pragye wo mo anhwe wono mo hyehye yi a ebedu mre bi no ankra pumpuni mantam no ebekwa akwaye oman bi India wonum nkra bata bia na se wonum kro bia fa no Mumbai no na honum nyese bia sabe hono kro a yefon na traffic said ye nyina ye nim no wonum aba peso ebi nko ebi ma sanso na akobade nwuma ene niema bebre na ebenya nsunsuaso wonum so eni nti asoafo yi kire se empanimfo animu ya ba bia ni kwanse prage afa anase abobo yafa anase nhyehyeye a omo be ya mo omo na tumi aboa ema nipa ene ahyen tumi mom peso ewo nkrapumpuni mantem no ehu be hia sa won betu sa na moyi yanko owura kote ho na futu a wode ema mpanimfo a wonum ewo nkrapumpuni mantem no yenkoti me kai se NDC penin bi enne nyame adon wa be minister wona mi nya banta ewo multimedia say Abuboya de so United States so tell me what Abuboya has done to motorists for Kurumha. Why do we have a city, an inner city, to allow an Abuboya to be operating? No, it cannot be happening. Yeah, she said Kurumha no make catch or say a natural. Give it 5 years and can Kurumha to say Mumbai. 5 yeah, and no I'm go far baby are doing no. President Rollins feel Pragia as a line. Look at that area, Trasako, Pragia Bear Bako 40. I am telling you, I was shocked. In fact, when a call Rollins I think 3-4 houses before Rollins Pragia, one must lie, a do so and say Jesus Christ. This cannot be happening. Pragia, a day. Residential area. Exactly. In the sense, I hear my friend said this is the pride of Accra. Nothing. Openi
ete se wode afutuo ekwa mampanifo a wonum ewo enkrapompuni mantam yi owura Henry Cote opani mrebi atwamu na wo yenkrapompuni mantam soafo yeda so wo enkranpompuni mantam no emu na emebunu womu epani a woda womu nina ano na wo hwe se emebunu nso wobetumi abo brapa mechira Chief Executive Officer of the National Youth Authority Osman Ayariga ede futu akwa mamebunu ne titru ene womu efre womu hu se ekristofo ene moziramifo no obisa se adenti ene wose nipa wotena se na wose woye kristo ni na wotwa ne maye tosomienu na wobetumi afa tetefun ediesi wuso na wasebio wade jem wetwa ediegu tetefun ne so na wowie a wodi am obisa wonje na wonhwe emfa so bepa ena ewoso wode atodwa ekirem se ekoba se wode wo hu ekowura sa suban ni mu a enei no wunya hu nsunsanso a ebenya ewo so nenso wumfoni ba abonten ema Ghana mani na wobia sebio ehu adegye mu a ebre bi ebeso se wokopa nnwuma hodo bia ye akwantuo nsem kra no edu biribi a yebebo wasan kra yemfa enkrata asem no ema enam so ema wadi efutuo akwa mamabunu se wa wadwen se wodi Kristo ne maye tosomienu no emfa ho de obeya na obeye sebio wobebura dwaman ama nesu se fe wonfa wo kra emfa ema agenkwan Yesu Kristo na wonfa no se wubibia kra no a se wudi tetefun esi wuso se sebio wutwa wedegyemu ede ama obidie Yesu atra enka Ghana ya mamre ne amane hu enam so ema de atodwa ekiremu se woye bebunu na odo ho hye sa niema wemu a ene wono na so ye no kra wo ba se obepa adwuma ne hu se wo ebia meni memfoni na da abafu ntentamfidue so obia ehwe madegyem mi wura hwa adwuma no enya de de bema me afei ebesan ede enkekan wa bi aba beka wo ne wabusua ni na edinbone na wo begye wo be pria se nkadin no wo be pepa firi ho nanso wo pepa enye yie da esanse enye suban pa na Ghana nso amamre no enje entumu yentie Osman Ayariga ne futu a wode ekoma emebunu more so engage in different types of pornography. Better say we are sending away video and I say we are sending away picture. I say child will say send them child will say send them me. Unim ebi achina obey president. I say achina obey speaker of parliament. Na sebi. Nema ehun hia say ebe go on na hina egu abonte. Nti ebe share youth of the country say omo say we am mpina na say we am boyfriend no. Ene na odona so na wo send. So china odono say a wonni baby a phone be kwa kodu and I say we phone betima say na eja by mistake akwakogu abonti nti aside from that so advice almost say cha say send you cha say mo ye video call mo recording no mo njai na embwan na Osman Ayariga wono ehwe emebunu wo mu ensem so ewo man mu ena ode atodwa se emfoni ahodo a sebio mutwa modagem edema modofo no munjai no eneye Gaman checking takiti ekuturo tosu mienu nana ede afutu akwa magana mine na afia bibiman nyina se ebra so se yebora amamre mu ma amamre no ema ye dance mfiri aman ahodo ene nkrofo nyina ho no ye ma ye ni hu ku opani ye kiremu se eba se ne egidie ewo ye nyamesumu ne ahonhu nsemu ene ye traditional values ni nyina na eni kwan se yetoto no agegemu wode nsem itu dwa wa bra won mo pa dwumadi a wode beso abo nipa bia ene ba amamre mu a watimi agina brane atumi aboa eye Sacred Crown Award a won mo hwa animu se ye October ne da etoso aduasa baako ewo La Palm Royal Beach Hotel no wo enkrapompuni mantemu opani kire se won makaka wo mani eye nhwehwemu a ankrankra wodo ene nipaku a wodo a watimi aboa ama ye tradition ya mamran so atumi agina brana no empanifo yi ebebo won mo abaso yenko gamanche Kentucky tieku churu otoso mienu na dwumadi eda wo mo anim no wontwa ehomfonyini emfankyere yen. The Sacred Crown Awards was built to recognize people and institutions whose work promote and protect our African identity, strengthening of communities,
improving our wellness. It was also created by establishing social values within our social systems as Africans. It encapsulates three main pillars, which is our African identity or our African heritage. The second one is our spirituality as Africans. The third one is wellness and our well-being as humans. So why create a product like that? We understand the dynamics of the metaphysical aspect of the gospel. That is why we have to call in order to recognize our spirituality, our African heritage, and wellness. Openi awoti nini eye gamanche Kentucky tieku turotoso mienu October ne de twato kra wa afi mudwumade ebe koso na etwa ho mfonini de ekyereye. Wogusu etie enwumre nonsia kasebo ewo Adventist World Radio Kumase 97.7 FM kasafidie yi eso na uko Facebook eni YouTuber AWR Kumase Emfoni ahodo ni na etwagu wo hono mfo adwenkyere efa Facebook AWR Kumase ebripem yebekenkan ma awrkumase.com ana AWR Kumase app no nso wonsa ebekan yen ewoso ye free enkran pumpuni mantam ne mu ne adie ni akyerem ewofra mantam mu na ye kopiem ewofra mantam mu adia ntoaso suku ahodo a Wamu ewo from mantam ni na aka won ho abom ekruche nkrata ede akwakodan aban se wonhwe na wonhwem na wama Ghana Education Service wonu nso entrance nhwemu ye pa se de be wodin sakraya hodo ebeba enkwada womu asotwe ewo entoaso suku numu wodin nsem ya tudwa wabra ene etamale wodu ani kiremu a ensemesi ho boga ensemesi ho ene enkura hodo bebre epoye mantamu kededi esi yankwada wo mu buru kirekire ni se wama wo mu kwan mo mo mpia nadwo nano ena akyerɛkyerɛfo mpanimfo wo mu eku ewo from mantamu wode atudwa ekiremu se enkwada na eba no wo mu aginsemu ene epani ene no ko ekoye agobone pani no ne ho bekire no nanso Wamu enka se de mpanifo ne ye yetu okrafo no yanhwehwe wokura na wono nso yemfefutuo kakra engu nasum esanse nkwada no wo mu aso a wo mu meben adibu efre na adibu wo mu emu bi wo mu ani nso emu wo mu dwe ewia kete wo ye pani o wo te hono mu akwada betumi ene na kodonkria na ne kanchima wo ma betwa mu ewo wanim ene se ye guest house se ye hotel Wambekwa kohura ho wo wia obesan ba besin ende sese nkwada no empanifo anim kura na wo mu sabio wo fefe wo ho ano a enhye nyankropon animonyam enu nti ena mpanifo a wo mu ewo from mantamu a entoaso suku ahodo ni na woda no ede atudwa etrese we de wo mu de fa togbefo chaliso ede ama ban mpanifo se wo mo modin se wo betumi abemu no aba beboa wo mu na enkwada na wo mani nso ade no eso ebetumi ate na togbe fo chali wono ena wukopie mu ewo empenifo edan to asosuku ahodo ni na ano ewo from mantamu a waye wo mu pani abedi eche no ochem se enkra no wode bekwa akoma aban wo man hyehyɛ papa mra se de be emebu na wo mu eba no wo mu adibuo ebegina yie yenti etogbi ne nsɛm a wode etu yenim. Major issues we face now as heads of senior high schools is one, the indiscipline that is ongoing in our schools. We are asking that the code of conduct for students should have a second look. We don't need to revisit the code of conduct because we realize that there are some issues that are not indicated in the conduct, and if heads want to take their discretionary measures, they are found wanting. And so, first is the second is infrastructure. As we already mentioned, every school now in the region is crying for infrastructure. We've come for these 3 days
we'll be able to find solutions to it, how best we can solve it among ourselves, even before we begin to approach the other authorities. Would any chrim ewo from Mantamu? Akyerɛkyerɛfoɔ mpanimfoɔ a wɔn ɛda ntoaso suku ahodoɔ n'ano ɛna wɔde akɔma aban sɛ wɔn ansakrayɛ mmra sɛdeɛ ɛbɛyɛ nkwadaa no ani anso akɔ a na ɛkɔ soro no ano bɛbrɛ ase. Yɛmmra asante mantam na yɛmfa yɛni enkyerɛmu ɛyɛ Kwame Nkrumah University of Science and Technology ene wonum akaka wonum adwene de nsusuye bi aba ensusuye a womo de ba nyina ne se koba se ye kanea ne edumu a eya na traffic light na no nso edum ka ho eno na de suafo atumi ehunu se esese mpanifo atumi yehu bibi na etumi gina so na eboa ema ka akwanhia ensi. Technical advisor wono ewo Renewable Energy and Green Transition Ministry Engineer Seth Mahu edi tudwa se saa dwinkyere ya Yesu apono ede ba no wonum gitum pa se wonum ye hwehwemu na fe etumi bua ne nyina no eye kwane a wonum befa so na ka kwanhia ne ka pem ka abomu ne saa nneoma na nam so enipa mpempema nkoma ekọ atiasefo efri atiasefo asase so no ne nyina nso ebetumi abafom yenko engineer Seth Mahu na adwenkyere Kwame Nkrumah suapon na de suafo no ede ba na ebetumi aboa no wono nso emfa na adwenkyere enka ho. I'm in talk with the key people who have worked on this research. I'll collect the information and then submit it to my boss, the Minister for Energy and Green Transition, Dr. John Abdullah Jinapor, and then have a discussion with him to see how quickly we can invite the team from KNUST to make a presentation to us to look at, in fact, what this whole thing is about. And once we're able to have a firm understanding and the way forward, we'll engage other stakeholders, and then we can probably start a pilot project. So I think we would really be moving very fast on this so we can address this issue that road users face anytime there is an outage, and traffic lights are not working, the mess at the intersections. We need to resolve it as quickly as possible. Openi ayati nini engineer Seth Mahu wani echremu ewo Renewable Energy and Green Transition wono ene technical advisor ewo. Aha Adventist World Radio Kumase 97.7 FM kasafidie yi eso ye dane ye ho ye ba ye beto akase ne so amamu. Adventist World Radio, Kumasi, the voice of hope. Yeda etiefo ase semwafidie no dasoda AWR Kumasi 97.7 FM kasafidie yiso. Enwumre no nsia kase ebo ne yeda so tinkonwa so yede esomo na yede ani kirem ewo bono mantam no emu. Na yakọ akopie mu ewo doma emfimfin mensin no mu. Wopeni awono eneda Driver and Vehicle Licensing Authority DVLA wamo ano engineer Isaac Nyakujan ediato a driver phone na enim se wombo womo homodin ye pa se ekobase womo abrea wobeje womo ahome driver ni bi ewo ho a wo fifie e ba de kan puto kasem se stress no achechire ni se tam pas wobeje na home no ene de bi ebi mu nso ewo ho a eniema wo mu fa edigu wo mu ahyen ahodo so no ene eniema no mu odu esen ye hyen no wo de hyen no ekwa wanhwe ne ya na ekodane ebutu na akwakofa oyene ede aba eno ena wo pani a wono eda DVLA ano ewo doma emfimfin mantam no emu mekire engineer Isaac Nyakujan ediato dwa se wo bepie mu ewo doma emfimfin mansin mu a enipa womo ha womu twi hyen no ewo so obia ema nani eda ho wode atodwa ekiremu se adriverfo no ewo se womu hu se sa kwanhia si a enya passenger fo nko a
ɛna wɔn betumi ahwere wɔn nkwa na mmom wɔn a wɔn nso yɛ driverfoɔ no wɔbɛtumi ahwere wɔn nkwa ama no ayɛyɛ wɔde ato dwa kyerɛm sɛ wɔbi a wɔbɛbrɛ biara no wɔmfa ne hyɛn no nsi hɔ ɛma no ɛnka sɛ ahemi kɔhwie wɔn egu abasisi ampa nso na ɛndeɛ wɔn nso mu wɔde mmirika saa no akɔhwie passengerfoɔ no nyinaa ɛde egu fam ɛno ɛna ɔde afutu akɔ sɛ nneɛma mu oduro ɛne brɛ ɛba driver ni wakwan mu a wanhwɛ a na akwanhyia ɛna ɛba yɛntie owura Jan na futuo a wɔde ɛma adrabafoɔ. Accident dodo a isi wɔ yɛ man mu ase no ɛyɛ bibi a yɛwɔ the accidental aspect a ɛsɛ ɛden a ɛsɛ isi ɛna ɛwɔ bi a ɛnka yɛtwe ho firi nneɛma kakra bi ho a ɛnka ɛyisi ebi te sɛ obi abrɛ na ofiri sɛ ɔkyena sɛ wɔnya load bi wɔ baabi nti sɛ ɔfɔ so asɛ ɔbɛba abɛduru na yɛfrɛ ne sɛn wakɔfa saa load no nti ɛden a ɔbrɛ bɛbɛ mu ɛno no ɛbɛma bibi kitue bi ebesi wɔ kwan so bia ebetumi ama wakɔnya accident ɔbrɛ ebetumi ama wobɛfele weak nti wo thinking ne sɛnea wobɛtumi de anticipate hazard ne ade nyinaa ebɛtumi aba fam nti yɛtumi ɛsesa yɛn suban a yɛde etwi hyɛn American tentem nti yɛn nipa a hyɛn no hyehyɛ yɛn nsa no ɛna ɛsɛ yɛhwɛ sɛ yɛn ma yɛn time no sɛ be ya schedule activities the same day anaasɛ bi a 2 days interval anaasɛ bi a mede kɔfa nyoma na mede kɔfa no mekɔfa wi a metumi nya kakra sɛ manka me ho ankɔfa wo de bɛma obi foforɔ ɛma ɛno nso no sika bi a me expect sɛ menya no mintimi nya nti wakonya nkwanhyia wo mistake baako no akɔkɔfra class baako ma akɔbɛyɛ 7 engineer nyako esa de to dwa sɛ enye overload no nko a driverfoɔ no dodoɔ no a dear friend road sign no ahyɛnsode ahodo ɛwɔ yakwan so no pass wo bedi so no buachi bidin wo hu a wo betwem baabi a yɛde ɛyɛ ndie fitaa bi asensan fam sɛ nipa ebetwem wɔ hɔ no ɛhɔ kora na driverfoɔ no wɔ mu kɔmirika tenten ne wuye nipa no anhwɛ bankum ni mfansa anhwɛ bankum bi mu a wɔde bɛbɔ sɛ dwasa am wato anananom ɛwɔ nsɛ do wɔde afutuo akɔ afa no ho nso ama adriverfoɔ enina sɛnea yɛbobɔ yɛn accident so a nipa wuo dɔɔso ne ade no ɛyɛ yɛn yesuban a yɛnhwɛ yi ɛwɔ yɛhyɛn kamu sɛbio sɛnka ade a kɛma yɛn ni da hɔ na yɛhu sɛbio speed a yɛsɛ yɛde nante ɛkwan biara so because ɛkwan biara wonam so no any speed a ɛyɛ sɛ wokɔ baabi wɔ hɔ nom a wobɛhu sɛ yɛatwerɛ maximum speed limit ebia 40 sɛ yɛtwerɛ saa yɛmpɛ nkyerɛ sɛ ɛyɛ sɛ wokɔ 40 but deɛ yɛpa kyerɛ no sɛ speed no aboro so ɛyɛ sɛ 40 adenti na opese o maintain sa 40 na eye the red line na ya kire say abro sokra no na yese wukọ nti uhum maximum speed limiter try say ubetimi beat no down be 5 kilometers per hour enforce say susu dua ye di ama say kono enu na why wadwen say that maximum no de ho na opese wukọ nti ekwan bia ne se ne nante so yen doma ha say free high kokuma say baby eni wonu ma yese wo drive above 90 kilometers per hour maximum ubetimi akọ should be 90 but nkofo kọ 110 nkofo kọ 120 the mesre ne say yenhwe emirika no eye emirika because emirika no ekoso accident emirika accident dodo a esin dodo na even ekwan nye kra na say emirika no forma I think you can save your life nti yen accident ne de dodo na almost about 98% emirika Woodweni Chrem ewo bono mantam no emu doma emfimfi mensin DVLA penia wono ehwe echire engineer Nyaku Jan enieti nene no Deputy Station Supervisor wono ewo doma hinkro VRA Netco Station Ora Roland Kwame aputiate wode ya tudwa sasabre de mpanimfo ade hyeyaba ama ECG ne miamia hodo ayeto electricity energy edigu ye meters so no wonmo ayehye no foforo kane no o meter no ebebo nani na ese okoto anyina mahodi no bi no obekwa akosala hu nkrata asema ne hu card sema card ayira saa de ni nyina eye atwam hyehye omode ba no se ne se de dwumadi ahodo no ara ye di ni wo tetefon so no wobetumi afa wo tetefon no na wakọ na ne app no watwe bi de agu phone so na ne omo bebisa bia obobo ahyem eno betimi aboa ama wato light no ama wonso wasomu adwo yenko owura Roland Kwame ho na dwumadie ya wonum ade begu akwamu na atumi aboa nipa wonum odoma ahinkro obono mantam no wonfa entudwa
e-billing na ebe ade a NECO decided but na enye say omagbo mutrim na no say omo de ba keke ba ya ade a customers ankasa nso no ahwehwe ni ma che ebi omo de yetutu ECG omo de yetutu waterfall ho so ade na ye twen ti survey bibiri aya ye okrum ha kire say customers energy e-billing system no it impayfo de omo na si from say afei de omo pese omo de ba e-billing nyina se kire ni say paper adwuma na bills aya ye de chiche ema customers no NECO pese oyi no ho free sa paper chiche na afei wo dem kra yetimi do bill ema wo phone so wo email so a yebetimi asend ama ene that kind of way no eno na etitia e-bill na ye kan yi na wo ne electronic abefo kwan so a wo dem na wo phone kwa ade a yebetimi do bill abro na wo pese wo twa ne bia ta na juo se wia wo kan bia pese wo twa bia yetimi ho bill betua ema ne Ora Roland Kwame Abuti Atisadi to Justice Sabre wamudi enipa wonum ewo NEDCO mechere Northern Electricity Distribution Company wonum baba miamia hodo ani wofia na omabo awura ho na wonum atwere udin na nyese obi ehunu sabe ene bebo awura ho nipa won baba ho nyina no won bema wonum ahyensode na tumi ama entumi ama nipa bonfo bi amfa wo ho amefre meno nso nia opani no eka ye ni nkotimra NECO bema nkofo aba mu fie ama ma be fa more details for this e-billing rollout eno na ye fe no customer audit nti omo ba on be hye NECO ntade ene ahyensode a bema wotumi hu se we omo firi NECO na de no mbra be busa ewo ho omo be hwe ebusa wo ID card meter ho information se omo ba se hia se omo we fie ho a se meter ne bu fie ho a eno omo we fie ho se nya ade a omo we fie ho a omo gina meter ne ho aye de so bo ye bia de hia se omo hu era na semita una no mbebe ono mobusa nti se omoba omo kwan na omontimi mfa sa information ombeju phone number Ghana card number ene ade abebua ma e-billing dwumedi etimi akoso Wodwa ni chemu odoma hinkra no ene ye station supervisor ewo NEDCO Ora John Anim Pepra wonu so de tudwa asementeme wase ni penche asori ni nyina ye kanea ebuo bi enipa bi susu se akosoro ama watu na boden no opani echirem sempanifo eye nhwehwemu na ne edise ye de ne sika ebema no opani se wonu mechicha mu bia nso nsa aka ne de eno so sei na opani no wode eka ho overbearing no ehwehwemu na koso ye wo procedure de ye enti se ehwema na ehu se ampa be na ba na obela obi na obetima ati bia fiso wo hu ne se be no so na so bia be ehwehemu no na ye se wa na so otu ya obi na obetima ati bia fiso ade ba ko obi omba na office mi ta ka kire om se o ba wan ka se ko gina meter ho for reading na wo so no ana do no read na for ho no otwa na fa bra na fa be ni ka ho o ba 1 2 3 o mo kire school mi ya enyina be he se meter read na 1000 o so se de o de ba na se na wo so ne nyina ya hwe se wa so duru ho ana wo so duru ho last week ya man bi e de ko PRC say ni bill so nti we PRC wo behwe no di ka by office ama ye ko hu say leakage o ni fie atwa the picture e da me phone so actually say ade we e na ma bill ni e de e ba kesi nti si e ya kwara na we obi no ba phone no de ko PRC no ha no ba o mo kai ade ni chia mi ama ma adu ko say sa we na ma ni e de na mi chi o mo na ka che so mo ko fie picture na me ama o mo so ko nti si e u fie wire ama obi no aye kesi no beautiful meter na ready obetua e wo mo say wan so hwe se ma mo kan e betua ba say wo hu ni say bill no so but mu no eye bia wo phone so e na ma be na ba dia obetua omo muka overbearing on say la be ye tubu krampa obi kra nu a oni say atu e bi kwa na leakage ofi ho pro bi ofi oni Ora John Anim Pepra wodwa ni kiremu ewo doma hinkra wono eye station supervisor ewo VRA NEDCO yede mu free Ghana man mu na yakopiem ewo nkofo enkroso dia ne yekọ Nigeria man no emu na wa Nigeria memu wo mu mampani Bola Tinubu ediatudwa ekiremu ese wo besre aposifo na afei asrafo wo ho nina se wonka won humbom engohwehwe enipakuo bi a wo mote won hungu montene so ekopie mu ewo Niger State a wo mu ku nipa makomako aduanan esan chichi ema ewo mu no wo mu ba na wo ye bema na ne oba gina ho de a dima yawo na wo magye wo nkwan firi wonsem na wo mu achi oba na woni ni gina ho no de ne kọ na nanu fiada na asemu esiye ene Nigeria fo wo mu aka ho nsem saa na ena no pei na mfoni ahodo aba bonten nipa bonfo wo bekunkum nipa aduanan echichi ma ewo mu de akwakosie no wodi mfoni ahodo aba bonten kiremu se han yen ya ne abechi wo mu wo bi antumi enye yemfoko no wo kiremu a Dekara Gidan Zana Zabun Gida
ɛna masaka ɛhɔ ɛna ɛndeɛ enipa bɔnfo wɔde w'ani ɛkyerɛ yɛ ɛwɔ Niger State ekuro mako ɛnan ɛkɔkyekyere enipa no nano na opani a wɔno wɔda mmabunu nano ɛwɔ Niger State ɛde ato dwa ɛkyerɛ mu sɛ enipa bɛbura henum ɛna yɛakyere wɔn 500 ɛna enye nipa ketewa wɔde ato dwa kyerɛ mu sɛ deɛ wɔn nkuro nan ne deɛ egu anisa ɛmɛ ɛwɔ hɔ a wɔn ɛbɛwɔ ahyɛ asase so ma te sɛ mpoano anwea no ɛna nipa bɔnfo abɛkyere wɔn nyinaa kɔi sɛ wɔn yam hyehye wɔn no edu anadwo nso a na wɔn da enye yie ɛno ɛnam so ma mampanin tinibu ɛde ato dwa ɛkyerɛ mu sɛ wɔbɛsrɛ aposifoɔ wɔn kasamafoɔ wasiu abiodun sɛ wɔn bɔ mmɔden a sɛ wɔne aposifoɔ nyinaa bɛkasa na asraafoɔ nso bɛba bɛka wɔn ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a enipa bɛbura hanum a yɛakye wɔn nyinaa akɔsie no wɔn nsa bɛtumi aka wɔn na nipa wɔn wɔ Niger State nso wɔn anya wɔn asomdwe ɛde atena ɔman Nigeria mu. Apomodin panifo a wɔnom ɛwɔ Pennsylvania wɔnom ɛde ato dwa sesese woba wɔnom account ni mu a wɔn wɔ how pay ye ni nyinaa ne sɛ yade entenchem ɛna ebrodi bɛka sɛ measles ate sɛ wɔ hɔ ama enipa mienu a yɛka sɛ wɔnom ato anananom wɔn seedo na sabre yade ne nipa a wɔnom anya bi adokotafoɔ ne anesefo wɔnom ɛbɔ modern ɛde apre wɔn kwade ama wɔn ɛyɛ hasa aduokono mmiɛnsa 393 ɛna anya yade bi ɛwɔ afiya mu na governor Josh Shapiro wɔn nso ade to dwa sɛ yade no sɛ de epagya ne humene so no akwakoye ɔhaw ɛne atete a wɔhwɛ sɛ mpanimfo nyinaa nso wɔn nkamfua na wɔn mpɛ saasemi ne poma sibre US nso de wani kyerɛ mu a ɛne nipa a wɔn anya yade yi bi afiya mu no ɛyɛ MP mienu ahenso ɛdiosonso 2777 ɛna measles no wɔn mu anya bi a mpanimfoɔ ne apomden aso yɛ no nyinaa no wɔn mu kekeka wɔn ho abomu no wɔn ahwɛ sɛdeɛ ɔbɛyɛ na yadeɛ yi a ɛno apagya ne humene so no ebetumi akɔfam na nipa mienu na wɔn ato ananan wɔn sie do no aso wara aha ɛyɛ Adventist World Radio Kumase 97.7 FM kasafidie so enwumre no nsia kaseɛ no asi ensem edi mu akutini ebi enese asoye hwe bambo nsem so de atudwa se Ghana ye bambo ato apini nano amanyofo womu ena aso won hu nipa de gumu a amasese de bambo no emu aye hahaha opani a wafiri adwa so se soafo a wo hwe ye nnwuma ya dan na afa ye nsuo mu na sabre wono na ye defense minister bambo soafo ora Kenneth Gilbert Ejei e de atudwa sa na so ye ofiri mu no wɔn mo how pa esese mpanimfo etwa wani ekohye wɔn kane subi abato mpesua so mrahye bedwani Eugene Buachi entry edi atudwa bisa MPP amanyokuo no wɔn mu ekebie wɔn mu sɛ Justin Kodua Frimpon no wo ba ye den pa na waya ɛwɔ se esan to abama no yemfa ne nsi baabi ne yema nipa foforo embeye titreni ema manyokuo no Ora Paula Foko de atu jasa wasa babiem se dwentenani no enye bibia ntira na emom party no nkabom na afi wo behwe se wo beye de obetumi na afi mpimienu ne adu nwotwe no NPP atimi adi nkuni wodi afutuo akwa mamabunu se wonhwe yie pa se wo mu sode a wodi tetefu hi esi wo mu so sabi etwa wo mu adagem enini na ne se wo mu atodom edema wo mu adofo no wanhwe adachi bi adwuma obekwa akopɛ no wonsa enka Openi Henry Cote wono waye soafo pen ewo nkrapompuni manta wode atodwa seprag ya ne abobo ya wono mu dwumadi no sampanimfo anhwe na wanya nhyehyɛ amfa ho ebeduru mrebi no ene ehyen ene nipa ne bepo apeso nkrapompuni mantam yede mukɔ alata yaw Nigeria manu emu wo mu mampani Bola Tinubu edi atodwa se aposifo ena asrafo wo ho wonka won humbom na nipa bonfo a wo beku nipa aduanan ewo Niger State na nipa hanum nso wakyere wo mu ede akosie no wonkwachi wo mu nina emfa emra Yakɔ Pennsylvania ekohu se entenchemate atese ama pomudin adwumayefo no ye de omu betum na emom enipa mienu na afa saa yade mu ahwe wonkwa wei ene ensenkaye bi ena enne ebnada enwumre osana abosume de toso aduonunum wa fimpinu
ɛne aduonu ensia mu apɛsɛmakanfoɔ yɛfa brɛ bɛtena nkonnwa so ɛde bɛsom sɛ nonsia kaseyɛbɔ ɛwɔ Adventist World Radio Kumase ediokronson ekyiripɔ enson kasafidie yi ɛso na sɛdeɛ mpanimfoɔ aka sɛ kwakye wɔ hɔ yi na adeɛ fa wɔde sika na yɛyɛ no Haxa mixture ene ne capsules enuro mienu a yenum bom edi etu stomach ulcer se ulcer tamfo kese wo hu no anu weyi fum wota yechi sanso ena ata maame herbal clinic wono nkwada apomudensem ena afei awo wo betenete edi amon nwumekoi ene so yase a yedi no nsia kase boy ebesom mu uko Facebook ene YouTube odisheba Robert wono ena odi yen eto hɔ no mu awrkumase.com ena awrkumase app no nso wunya yen etie yen ɛwɔ so akenkanfo a yɛbɛtena se ne yɛde kaseɛ ɛbɛsom mu no ɛyɛ me ni ansa mene abena adomako redu yɛmamumo ani tia